Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oromoo istuudantii arraas irra deebi'uudhaan barnoota keenya agartee histirii kutaa 10ffaadha yuunitii 5ffaa paartii gartee isa xumuraa yookaan kun paartii keenya kan xumuraa ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanarraa eegaluudhaan arra yuunitii kana goolabnee yuunitii kan kavar goona kanaaf gartee hanga xumura sagantaatti nafaana bu'an afeerraa kiyya gamunumaan viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii kanaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan gartee barnoota keessan guutummaan guutuutti argadhaa jechuudha. Arraa gartee nan allied movements kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kana jechuun gartee nan allied movementii yookaan gartee the third world dhaan kan gartee taasifamedha. After the end of the second world war maaltu eegale cold war eegale yookaan waraana qabbanaa kan jennuun san waraana yookaan gartee politikaa yookaan gartee ideology yookaan gartee arms raceidhaan kan gartee wal dorgommii waraanaatiin teknooloojiidhaan wantoota adda addaatiin gartee lafoota empire isaanii babal'isuudhaan wal dorgoman Raashaa fi gartee Ameerikaa jidduutti yookaan United States jidduutti gaggeeffame keessatti hin hirmaanu tokkollee hin deeggarru warri jiru sun eenyu jennaan jechuudha. Warra nan allied movement kan jiru kana nuti allied tokkollee yookaan gartee waliigaltee tokkollee keessallee hin jirru warra jiru san eenyu jennaan jechuudha. Nan allied movement kan jennuun jechuudha. Raashaas hin deeggarru United States hin deeggarru nuti gartee nageenyaan gartee jiraanna warra jiru san jechuudha. Kanaaf gartee the non-allied movement was formed during the Cold War as organization state that did not seek to formally allied warran godilal garte themselves within the either United States or the Soviet Union but sought to remain independently or neutral jechuudha. Garte kana jechuun non-allied movement jechuun yookaan movementiin garte allied yookaan garte waliigaltee tokkollee keessan jirru joo kun was formed during the Cold War yeroonii fi organization yookaan gartee gamtooma yookaan gartee Cold War san irratti United States dabalatee did not seek to formally allied themselves isaan lachuutu gartee either United States yookaan Soviet Russia blockii gartee yookaan gartee two superpowers of the world lachuutu isaan lachuu hin deeggarru warreen neutral taana nuti gartee walaba jirra ja'usanii maal jennaan non allied movements jennaan. The non allied movement is internationally organization yookaan gartee akka addunyatti walii galan which was not officially allied officially damiti mal international within or against any significant powers of bloc garte against any significant yookaan garte barbaachisummaa yookaan warreen garte power gurguddoo qaban tu blockii lachuutu nuti isaan lachuu biraa hin jirru warri joosan jechuudha. Kanaaf almost all Asian keessattuu biyyoonni Asia irra guddaan isaanii Afrikaan irra guddaan isaanii Latin American irra guddaan isaanii isteetonni yookaan memberin they have come together displayed all of the political and economic cultural differences between them. Kanaaf gartee maal jechuudha irra guddaan keessattuu biyyoota Eeshiyaatii fi Awurooppaadha biyyoonni gartee wanta jala deeman irra guddaan Ameerikaa jala jechuudha. Biyyoonni gartee Eeshiyaatis irra guddaan isaanii maal nan allied movementii kana keessa jiran Afrikaa fi Latin Ameerikaalleen akkasumatti isa kana keessa jiranii jechuudha. Together despite the political and economic and culturally walii galan jechuudha. Ikoonomiidhaanis wal bira jirraa nuti tokkollee isaaniitu gartee waraana irratti hin deeggarru warreen joos kanaan maal jennaan jechuudha nan allied movement does not meet the neutral of the state and the global issue. It was always peaceful international in the world. Garte nan allied movement does not mean the neutrality isan malachudha neutrality of the state on global issue dhimmota addunyaa keessa tokkollee keessattuu hin hirmaatan hin seenan. It is always peaceful intervention in the world bakka nuti nageenyaan jiraanna intervention isaan godhan maal intervention nageenyaati neutral ta'uudha isa walaba ta'uudha eenyurraahu supportii yookaan gartee superpower lamaanirraahu jechuudha. Kanaaf during the early of days of the movement it is the actions were key factor in the decolonization process which is lead to later attainment of freedom and independence jennaan jechuudha. During the early days of the movement yookaan gartee sosochii isaanii kan gartee early gaafa jalqaba gaggeessan it is action isaan fudhatan maali were gochi isaan fudhatan were key factors in the maal decolonization process ida yookaan gartee which is lead to later attainment of freedom akka kan namuuf gartee decolonization ida gartee colonize takkalleen biyya takkalleen taatee jiraachuu hin qabdu akkasumatti gartee freedom bilisummaa argachuu fi independent if dandeessee jiraachuu qabdi biyya takkalleen jaaniiti movement gaggeessan. The basic concept of the garuu gartee nan allied movement basic concept originated during the bara 1955 tti hundaa'e jechuudha. originated during 1955 during the Asian African
Biden and the conference tan jennu jedhu Biden conference in held to the Indonesia jalqaba gaafa inni gartee conference taa'u eessatti jechuudha bara 1955 tti gartee Biden Africa fi Asian walitti dhufanii eessatti taane conference tana taan Indonesia keessatti jechuudha jalqaba eessatti taan Indonesia keessatti this conference was held in the Biden all April gartee conference gartee Biden tun on April gartee bara 18 April 18 diidami afur bara 1955 jechuudha endaze gazarid biyyoota meeqaatu walitti dhufe hedistota biyyoota diidami sagalii walitti dhufe conference tana Indonesia magaalaa gartee Biden jennun tana akka biyya isaaniitti jechuudha afaan isaaniitti kanaaf gartee bara kanatti taa'an biyyoonni meeqa Asia fi gartee Africa irraa walitti dhufuudhaan biyyoonni diidami fi sagal jechuudha belonging to the first post colonization generation maal jechuudha belong ta walitti dhufan the first post colonial generations of leaders from the two continents gartee warreen gartee colony irraa gartee first colonial generation oguu jennu warreen colony irraa bilisa ta'an yeroo kanatti biyyoonni Aasiaatii fi Afrikaatis jechuudha the participant of the Biden's conference is argued that the formations of the United Nations found for the economic development they condemned the apartheid and the racial discriminations and the colonialism jan kana jechuun conference tana irratti wanni warri walitti dhufe isteetonni gartee Asia fi akkasumatti Afrika irraa walitti dhufan kun conference kana irratti ni mormam formation yookaan gartee United Nations economic development fi akkasumatti gartee the condemned apartheid yookaan gartee sirna apartheid kan jennuun balinaan ilaalaa fuula duratti apartheid movement dha yookaan gartee apartheid jechuun gartee racism gartee the separations of the people into maarratti hundaa'uudhaan jechuudha gartee shanyummaa irratti hundaa'uudhaan sababa apartheidiin uummanni adiin apartheid uummata Afrikaa gartee sapaaret godhee bikka iddoo hamtuu akka isaan jiraatan waa hundatti akka isaan addaan ba'an jibbima yookaan gartee qeeqaqumsa sanyii gartee gurraachummaa jibbuu gartee keessattuu British coloniin gartee South Africa keessatti dhiibbaa isiin uummata irra goote miidhaa isiin uummata irra goote sanii maal jennaan jechuudha sirna isaan akkasitti uummata addaan baasan san ija hamtuudhaan yookaan ilaalcha badaa qabaataniif san nu wajjin barattan nu wajjin nyaattan nu wajjin deemtan iddoo nuti jiran nu jiraattan kan jaanii gartee waa hedduu irra qoqqoodan jechuudha sabummaa irra dhaabbatanii jechuudha shanyummaa irratti isa sanii morman racial discriminations of the colonialisms guutummaan guututti gartee akka hin racial discriminationiin gartee colonialism biyya takkallee keessatti amma sabummaadhaan gartee racism moguu jennu shanyummaadhaan gartee wal qoqqooduun koloniidhaan biyyoota qoqqooduu waan hunda kana hunda mormanii jechuudha eenyu isaan non allied movementiin gaafa Indoneesiyaatti taa'an san magaalaa Biden tan jennuun sanitti first conference irratti gaafa taa'an san jennaan jechuudha the non allied movement conferences took place of the ammas Belgrade tan jennuun magaalaa tunis eessa keessatti argamti Yugoslavia bika jennuun keessatti Belgrade tan jennuun Yugoslavia keessatti ta'an bara 1955 jalqabaa fi Biden gartee eessa ta'anii Indonesia ta'an amma immoo bara 1960 takkatti eessa ta'anii Yugoslavia tan jennuun ta'an the most important leaders of the non-allied movement was Joseph Broz kan jennuun kana namni beekaman most important leaders of the non-allied movement was Joseph Broz namticha jennuun Tito of the Yugoslavia kan gartee Tito Joseph Broz Titol of Yugoslavia irraa inni kun namtichi kun akkasumatti gartee Jamal Abdel Nasser of Egypt movement kana irratti warreen beekamoo ta'an akkasumatti gartee Egypt irraa Jamal Abdel Nasser Jawaharland jennaan inni kun Indiyaadha Jawaharland Nehru kan jennuun kana the first gartee India wanta kan ta'e mootii Indiyaa kan ta'e jechuudha isa kana ammas deebinee Kwame Nkrumah of Ghana kan jennuun Kwame Nkrumah of Ghana akkasumatti gartee Sukarno of the Indonesia kan jennuun gartee most important leaderoota beekamoo gartee tarree beekamtii guddaa qaban movementii kana gaggeessuu keessatti isaanan kana jechuudha the purpose of organization ho maali amma kanatti aansuudhaan purpose isaa ho
faayidaa purpose yookaan bu'aan isaa jechuudha. Havana Declaration yookaan gartee was organizations was inaugurated godhuudha. Inaugurated the maal godhuudha inaugurated in the Havana Declaration in akka gartee hojiirra oolu godhuudha. Bara 1979tti Havana Declaration kun labsame. Havana Declaration jechuun kun maal jechuudha? Ensure Havana Declaration akka gartee hojiirra oolu jechuudha. The national independence bitta kibdandeessi haa jiraattu bakka akka biyyaatti maaliif kolonii irratti ta'uun qabu. Namni takka illee gartee dhiibbaa irra gochuun qabu. Biitti koloniin qabamuu qabdu. Independent taatee haa jiraattu. Sovereignty yookaan birmadummaan isii akka haa jiraatu. Bakka birmadummaa qabaattee haa jiraattu biitti takka bilisoomtee jiraachuu qabdi. Every gartee foreign state tokkollee irraa bilisa taatee gartee akkasuma territorial integrity yookaan gartee territorial integrity daangaa murtaa'aa ta'e qabaachuu qabdu. Security of the gartee non-allied countries is struggles against gartee maal godhan amma security of the non-allied movementiin yookaan gartee against ka isaan godhan imperialismiin hin barbaachisu. Bakka dhiibbaa biitti takka bikka takka irratti imperialismii irra qabachuun hin barbaachisu. Colonialismii qabachuun hin barbaachisu. Neo-colonialismiin hin barbaachisu. Racismiin hin barbaachisu. Sanyummaan yookaan gosum gartee shanyii fi irratti tuuluun akkasumatti all of the form of the foreign gartee subjectionii yookaan gartee subjugationii kamiyyuufuu gartee biyyoota kamiyyuufii gartee forms of the foreign subjugationii kamiyyuu tokkolleen hin barbaachisu. Biitti takka birmadummaan isii independent taatee jiraachuu qabdi. Sovereignty qabaachuu qabdi. Daangaa murtaa'aa ta'e qabaachuu qabdi. Bilisummaa mataa isii qabaachuu qabdi. Racismiidhaan qabamuu qabdu. Imperialismiidhaan qabamuu qabdu. Colonialismiidhaan qabamuu qabdu. Bakka warreen gartee purpose isaa guutummaan guututti gartee osoonii fi Ameerikaa fi akkasumatti Raashaallee hin deeggarruu qofa osoo hin tahin maal jechuudha inni kun biitti takka akka biyyaatti dhaabbachuu qabdi. Waan ulaagaawwan guutamuu qabu san hunda qabattee dhaabbachuu qabdi jaanii falmii godhaa kan turanidha jechuudha. Kanatti aansuudhaan kan jiru the Arab Israel war yookaan gartee Arab Israel conflict kan jennuun jechuudha. After the establishment of the state of the Israel in 1946, the conflict of Arab within the Israel is continue until the present day. Jennan hanga arratti waraanni addunyaa waraanni Arab Israelidha. Bara 1948 irraa eegalee hanga arratti itti fufa hanga qiyaamaatti illee itti fufa. Waraanni kun hanga gartee addichiin hin dhumu. Maaliif hin dhumne? Wanni kun waraanni kun waraana gartee biyyoonni akka tasgabbaahuun fedhan. Super powering gartee biyyoonni akka Ameerikaa kana arraan tana addunyaa irra jiran waraana Arabaa fi Israa'el kan arraan tana gartee Palestaan keessatti akkasumatti Libaanos keessatti bikkoota adda addaa keessatti Gaazaa keessatti lolamaa jiru kana akka tasgabbaa'uun fedhan naannoon sun akka tasgabbooyte jiraattuun fedhan benefitii irraa qaban bu'aa irraa qaban Araboota kanarraa bu'aa qaban saniif Israa'elichitti hundeessan gartee waa hedduu jira wanni inni hin dhaabbanneef jechuudha. Kun waraana hanga arraatti itti fufee jechuudha. Kanaaf before the second world war waraana addunyaa takkaffaan dura Palestaan bikka jennuun tun under the occupations of the weak and the declines of the Ottoman Turkish administration jennaan jechuudha. Egartee eega waraanni addunyaa tokkoffaan osoo waraanni addunyaa tokkoffaan hin eegalin dura Palestaaniyaan tun occupation yookaan kolonii gartee empire Ottoman Turkey jalatti burtee administration yookaan bulchiinsa isii jalatti jirti. Occupations of weak illee taatu decline of Ottoman Turkey illee jala jirti. Biyyoonni Middle East kun guutummaan guututti hanga gartee biyyoota boqonnaa tokkoffaa keessatti gartee akkuma ilaalletti hanga biyyoota Balkan statetti Ottoman Turkey jala jiran hanga jaarraa diidamaffaatti jechuudha. Bara 1915tti within the hope of the securing the supporting against of the empires Ottoman empires and the British is promised Palestine for the Arabs gartee maal jennaan jechuudha. Bara 1915tti eega gartee waraana addunyaa takkaffaa irratti Ottoman Turkiin moohamtee booda biyyoonni kun biyyoota gartee maandeetii yookaan gartee biyyoota eenyu jala kufanii jechuudha. Biyyoota empire British jala kufan jechuudha. But bara 1917tti laal amma maal jedhasitti with hope of the securing supporting against of the Ottoman empire it is promised the Palestine for Arabs gartee British maal goote promised Palestine for Arabs isaan kana gartee Ottoman Turkey jala baaftee isi if jalatti kufee jechuudha. Eega waraana addunyaa tokkoffaa booda eega eenyu kufte eega Ottoman Turkey kufte. Ottoman Turkey in the side of the Germany dhaan jirti yeroo sanittis waan taate jechuudha. Bara 1917 British supporting the establishment of the Jewish homeland of the Palestine in what was known as the Balfour Declaration jennaan jechuudha. Eega qabattee gartee maal goote mandhee isii taate laal trustship waan jennuun jira. Akka United Nations keessatti ilaalle boqonnaa
kana keessatti gaafa qabaa jechuudha. Trusteeship of the principally yookaan gartee United Nations keessa trusteeshippiin sun maal godha jenna biyyoota kolonii jalaa bahan gartee eegumsa United Nationsiitiin akka gartee biyyoonni sun hanga if danda'anii gartee humna waraanaa ijaarratanii gartee mootummaa mataa isaanii dhaabbatanii caaseffamuu mootummaa gartee ijaarratanitti akka gartee United Nations biyya takka amanamtu kan itti bulchitu akka Itoophiyaa gaafa gartee Itaaliin bara 1940 takkatti hogguun irraa kaatu British kan itti jenne laallee jirraa jechuudha. Akkasitti Palestine tana Ottoman Turkey jalaa baanaa yeroo sanitti itti kannite itti yeroo sanitti eenyu fudhatee jechuudha British declaration wantaa fudhate Ottoman Turkey fudhate British eega fudhatee booda maal goote Balfour Declaration policy yoo fidde the Balfour Declaration maal jennaan jechuudha the British policy of maal jennaan jechuudha the British policy towards the establishment of the mal jannana to the Israel state of the Israel in the place of the Palestine bika jannu sanitti ummanni Israel lafa hundeeffatanii biyyaa hundeeffatanii haa jaaramanii haa tokkoomanii garte eessatti bika Palestine tan jannuun tanatti jaaniitiiti ummata kana addunyaa tana guutuurraa ummata gartee arraan tana Israel jaamu kana bara 1946tti fidanii achitti qubsiisanii jechuudha duraan statein qaban yookaan biyyan qabanii jechuudha Palestine tana dirqiidhaan fidanii irra qubsiisan kanaaf after the second world war Gaurana dunya to kofan to murame the declarations of the Ottoman Empire, the British and the France is dividing up of the Middle East into the mandate and they collected directly jannan garte Ottoman Turkey bara kula sagal garte warana dunya ta kafart bara kula sagal kula det mohamte boda British fi Fransai garte biyota Middle East kana gutum mangutti mandate isani godotani to control godan kan garte duran Ottoman Turkey jala turesan this is including the territory of the Palestine the where British officials had supporting of the growing of the Jewish degalti migration from the Europe gaafuma garte Palestine tanarra qabaturra khaate British garte maal goda turte akka garte umanni Palestine sun addunyaa tan guuturra bikka jiranirra deemanii dhufanii iddoo Palestine jenotonatti state akka jaarataniif deeggarsa guddaa goote jechuudha eenyu sin British jechuudha in garte bara 1920tti enga bara 1930tti there was a growing Jewish umanni grows garte Jewish kun baay'ee guddataa dhufe iddoo sanitti garte Jewish is a migrations into the Palestine bikka jiran hundarra garte Zionism waan jaamu eegalaniiti movementii tokko garte state teenya yookaan biyya hundeeffachuu qabna nuti garte iddoon teenya bikki nuti duraan garte irraa buqqaane addunyaa tanarra facaane Roman Empire nu buqqaase addunyaa tanarra nu facaase eeysa Palestine tanaafu Palestine tan deebineetiiti biyya gartee hundeeffachuu qabna ja'aniitiiti isaanis deemanii addunyaa tanarra achi wali qabamanii jechuudha ummata Palestine irratti jechuudha kanaaf as reactions against anti-Semitism in the Europe of Zionism waan joo eegalan as a reaction against anti-Semitism in Europe Zionist as Jewish nationalist movement jennaan jechuudha isii tanan it grew in the popularity jannana Zionist movement the movement that is to the migrations of the Jewish peoples from the rest of the world into a setting Palestine tan isan deeman yookaan gartee movement isan godhan biyya state Israel jamtu hundeeffachuu qabna jaanii movement isan godhan san maal jannana jechuudha Zionist movement jannana jechuudha Zionist was wanted to creating the Jewish homeland Zionist mal godhu jechuudha gochsochiin kun eegalee state Israel jamtu uumumuudha jechuudha within the aims the Zionist movement is created within the aims of the establishment of the state of the Israel state hundeeffanna jaanii hundee hawzara kana laannamtichi jalqabaaf her garte Theodor Herzl kan jannun kana jechuudha Theodor Herzl jennaan namticha kanaan gartee inni kun maali gaazexeessaa yookaan gartee journalistii ummata Jewish kan jannun gaafa san eessa jira biyya Australia keessa jira achitti movementiin kun jalqaba akka hundeeffamu taasise isa kana jechuudha within the support of British deeggara kanaaf the Theodor Herzl is the founder hundeessaa yookaan Zionist movementidha to encourage jajjabeessuudhaaf Jewish movementiin to move akka isaan deeman bikka fedhan irraa bikka jiran irraa to Palestine hanga gartee Palestine akka deeman and buy to land lafa akka bitatan within the ultimately goal of having enough lands to establishing a state jalqaba ummanni kun gartee ummata araba akkam godhani bikka jiran irraa deemanii Itoophiyaa tana hunda keessa dhufanii jiran jaa
bakka jiran hundarraa dhufan deemaniiti maallaqa guddaadhaan ummata arabaa Palestaan sanarraa lafa bitan bitanii hundichi deemaniiti araboonni yeroo kanatti beekuu hin dandeenye isaan kun waan deemaniif yeroo baay'inni isaanii baay'ee guddatee lafoota gurguddaa harka qabatan booda addunyaa keessattis baay'ee gartee harka qabanii waan ta'eef Britishii fi Ameerikaa fi Faransaayii fi biyyoonni Awurooppaa kun guutuun deeggaran waan taateef achuma ganaa fincilatti kaasanii jechuudha ummata achi booda ganaa akkasitti state tan hundeessanii jechuudha. The demand for an independent of the Jewish state is increased after the Holocaust jennaan jechuudha. Demanding gartee eega gartee bu'aan demanding yookaan fedhii state Israa'el tana hundeessine state hundeeffanna jaanii lafaa ka'uudhaaf fedhiin isaanii maalirraa ka'e jechuudha. Holocaust jennu jechuudha. Kambiidha kambii eenyuti kambii gartee eenyuti Hitler gartee Holocaust bakka jennuun tanatti namoota miiliyoona jaawuli qabeeti ummata Jewish kana gartee experimentii irra gaggeesse qorannoo dhabamsiise eegas booda silaa biyya qabaanne nuti kun akkanan taanu tanaaf biyya hundeeffachuu qabna ni lafa kaane jechuudha. Kanaaf the result of the Holocaust of the acts it is to grow the demand of the independent state of the Jewish created of gumaacha guddaa godhee jechuudha. Kanaaf bara 1947 in aftermath of the Holocaust eega kaampisan keessatti gartee bara 1947 eenyu gartee Hitler ummata Jewish kana miiliyoona jaafitee booda the systematically state sponsored killing of the 6 million lal ummata garte 6 million tan kambi Holocaust tan janun dana keessatti shanyii baddu addunyaa tanarraa shanyii wasaqa je'eetiiti ummanni kun addunyaa tanarraa jiraatan addunyaan tunni baddi je'eetiiti Jewish miliyoonota jaajjeese men women dhiiraa fi dhalaa ijoollee hunda millions of Azerbaijan Nazi Germany tin dhuman jechuudha. And it is a collaborators during the World War the second the British government is presented the case of the Palestine to United Nation jennaanii jechuudha. Kanaaf gartee eega gartee Holocaust tana keessatti Nazi Germany gartee yookaan Hitleriin ummata Jewish kana miliyoonota jaadhabamsiisanii booda biyya hundeeffanna jaanii diimaandiin isaanii guddatee lafa ka'uun sababa sanirraayi jechuudha. The United Nations General Assembly is decided ni murteessa gartee United Nations General Assembly the partition of the Palestine akka adda qoodamtu eega gartee lafa ummata arabaa irraa bitatanii dachii rabbii isaan guutanii booda kam godhe lafti sun akka gartee adda qoodamtu eenyuuf eenyu jiddutti Palestine fi Jewish jiddutti adda qoodamtu jee United Nations ni murteessa yeroo kanatti and the Arabs Arabota isaan jiddutti kanaaf Jerusalem was to be magaalaan Jerusalem jennuun ammoo internationalization haa taatu gartee magaalaa addunyaadhaa haa taatu eenyu bulcha United Nations bulcha tanaafuu taan ammoo adda qooddatanii jeen hanga bara 2019 dheengadda Trump gartee eenyuuf kannuutti jechuudha ummata Israa'eliif Trump kanneef eenyu Jerusalem jennu Hooliland yookaan lafa qulqullittii tan jennuun tan Yesuus Kiristoos itti dhalate tan masgiinni keessa jiru masgiinni kammeen masgiinni Aqsaadhaa jechuudha kan gartee Beit al-Maqdis jaanin jechuudha inni sun. Kanaaf the Arabs is opposed to the decision claimed the Palestine only for the Arabs jennaan jechuudha. The Arabs is opposed godhan Araboonni hididan akkamitti biyya teenya dhufanii maallaqaan bitatanii decision yookaan claim Palestine to only the Arab only for the Arabs akkamitti gartee decision murtee yookaan gartee United Nations laftee adda qoodamtuuf jee kana didan lafuma teenya irratti akkamitti dhufanii state ijaaratan jaanii. The Jewish party accepted to plan the proclaimed in the establishment of the state of Israel May bara 19 asirratti 48 grade 12 irratti 46 bara kanarraa kaasee jechuudha. Kanaaf the Arabs is oppose godhaa dhufanin oppose and the decisions claim Palestine only for the Arabs. The Jewish is partially fudhatan accepted the plans of the ozone fin jaalatin plaanii yookaan gartee state tuna hundeeffamtu jedhu kana fudhatanii jechuudha. Gana booda waraanaatu eegale jechuudha. Farasti Arab Israel war kan jennuun eegale bara 1948 itti jechuudha. Kanaaf on May bara 1948 itti the government of Egypt mootiin Egypt the government of Syria Iraq fi Transjordan akkasumatti declared war on Israel akkuma isin hundeeffamte waraana irra bane jarri akkamitti wanni akkanaa ta'a dhufanii tuma usanii Palestine lafa ummata nagayaa jiru lafa maallaqaan irraa bitanii gartee biyyoota addunyaa gurguddoodhaan deeggaramanii akkamitti lafa tanarratti
state hundeessan biyya jaarratan ummanni kun. The Jews successfully repulsed the repeated Arab attack dhiibbaa Araba irraa dhufa guutummaan guututti ummanni Jews firraa deebisuu danda'ee jira. By the early bara 1945 Israel had managed to occupy half of Jerusalem. Inumaatu isaan bira kutaniiti Jerusalem tana walakkaa qabatan. And the northern coast garte coastal area along the Mediterranean. Dhufanii inumaa northern coastal and Mediterranean tana qabatan ummanni Israel kun. Israel's the wars is a reminder was war of the independent. Jalqaba irratti waraanni bara 1948 gaggeessan yoo isin gaafatan war of the independent. Waraana walabummaa yookaan freedom yookaan bilisummaa argachuuf ummanni Israel taasisee jennaan jechuudha. In the Arab world addunyaa gartee Arabaa keessatti it comes to be now as a Nakba or Nakaba Tanjanun and the cost catastrophe because of the large numbers of the refuse and displaced and person of resulting from the war jannani jechuudha. Kana jechuun in the Arab world addunyaa Arabaa keessatti it comes now wanni beekamu qabu as Nakba Okan garte or kan Nakaba kan janun ko catastrophe garte catastrophe kan nak okan mal jechuudha Nakba kan garte janun jechuudha afaan Arabatin afaan Arab wordiidhaan maal jennaan jechuudha badinsa yookaan jechuudha Nakaba jechuun or Nakba jechuun catastrophe yookaan gartee badinsa because of the large numbers of the refuse ummanni guutuutti refuse godhan and the displaced persons resulting from the war maalif ummanni Arab ummanni Israel cimsee lole maaliif cimsanii lola yoo jenne bikka kanatti yoonii fi gartee waraana kana irratti mohaman guutummaan guutuu dhabuuf deeman lafatan kana waan taateef guutummaan guututti lafa dhabuurra gartee dhabamuurra wayya jaaniitiiti baay'ee catastrophiidhaan lolan buuzinsa support ammallee eenyu wajji jira kana Faransaay British England ma guutuun isaanii hanga Ameerikaatti westerniin kun guutuu wajji jiran kanaaf isaan kun waarii kanarratti mo'achuu danda'anii jechuudha waarii tokkoffaa waarii lammaffaa eegalemas bara 1950 fi 6 jechuudha waggaa 8 booda kunis in July bara 26 bara 1956 Jamal Abdul Nasser kan jennuun announced Jamal Abdul Nasser mootiin Egyptii ni beeksise maal godhe the nationalization of the Suez Canal company Suez Canal kana keessa dooniin tokkolleen ka Israel dabalata akka hin dabar nationalize ka biyyattii godhe Suez Canal kanarraa ka'uudhaan the nationalization of the Suez Canal one of the cause of the Second World War in 1956 in October bara 1956 Israel's force attack waraanni Israel humnaan eessa qabate force attack godhan ni qabatan Egypt and started ni eegalan the Second Arab Israel War eegalan maaliif October kanarratti Israel forcein attack Egypt godhan maaliif nationalize godhee jira eessa gala Jamal Abdul Nasser maal Suez Canal kana guutummaan guututti gartee if jalatti dhuunfatte akka takkacha keessa waa dabruu hin dandeenye ka Israel wars also known as the Suez Canal crisis jennan dhiibbachirra kee yookaan crisis yookaan mormii waraana gartee Suez Canal kanarraa kee sababa gartee Jamal Abdul Nasser gartee waraana kana wanni keef sababa inni nationalize godheef jechuudha dhorkeef jechuudha Israel achi keessaan dabruu jechuudha akka gartee arraantana hula Oromoo keessa hin dabru jettee Iraan biyyoota addunyaadhaa doorsistutti jechuudha. Britain and the forces support Israel gartee kanarratti Britishii fi wanti Faransaay kallattumaan inumaatu Israel deeggaran akkamitti akkana ta'a kun jaanii Soviet Russia Soviet Russia fi and the USA and the United Nations forced Israel British and France into stop war and withdraw with their force jannaan kanarraa ka'uudhaan Soviet Russia fi United States fi United Nations British force and stop godhan waraana British fi Faransaay biyyoota Arabaa irratti banan Israel deeggaranii irratti banan kana akka dhaabbatu jidduu galan withdraw from the force the actions saved the Egypt from the totally defeated Egypt bara kanatti erga mo'amtee booda jidduu galanii waraanni kun akka waraana addunyaatti hin ceene jechuudhaan waraana kana dhaabanii jechuudha United Nations Russia fi akkasumatti Sovietiin jechuudha bara kanattis waraana kana injifachuu dandeessee jirti jechuudha waraana lammaffaa ammas deebinee the 6 days war kan jennuun bara 1963 fi
torba eegaleen isaa inni kun bara 1360 fi bara 1960 fi torba eegalee 6 day war waraana guyyaa jahaaf gaggeessanii jira the third waridha inni kun ammoo also the third war Arab Israel war jennaan jechuudha it is a bloody conflict yookaan waraana dhiigaa baay'ee dhangalaase jennaan inni kunis waggaa meeqa booda deebi'ee kan dhufe kana jechuudha 56 fi kana gwarraa irsan between the Israelis and the Arab state between the Israeli fi Arab state jidduutti gaggeeffame waraanni kammeen 6 day war waraanni guyyaa jaha kun eenyutti Egypti Syria Jordan jidduutti battee eegale biyyoota meeqa Egypti Syria Jordan Israel takkittiidhaan lolan jechuudha Juulaay bara 19 Juulaay 5 bara 1967 tti Israel's Air Force humni waraana humni gartee qilleensa Israel attack godhe Egypti Air Base humna waraana gartee humna qilleensaa biyya Egypti dhahe base and destroyed balleeyse guutummaan guututti mostly of their Air Force irra caalaa xayyaara isaanii balleeysan while they was still on the ground gartee waraana lafarraatinis irratti banan the wars resulting Israel control of the waraana kanarrattis Israel mo'achuu dandeessee jirti sadaffaarrattis 6 days war irratti maal lafa haarii fadhotte inuma resulting controlling of the Goal and the Heights gan jannun Golan Heights and the Jerusalem tan jannun akkasumatti in the Western Banki akkasumatti Gaza Strip bika jannun Sinai tana hunda irraa fudhatte Egypt irraa jechuudha bakka Sinai peninsula tan jannuun lafa bishaan keessa peninsula isiin gartee lafa qalloo bishaan keessa jirtu tan qabdu guutummaan guutuu irraa fudhachuu dandeessee jirti waraana sadaffaarrattis mo'attee jechuudha waraana afuraffaa dhoofna Yom Kippur War jennaan waraana afuraffaa kana Yom Kippur War jennaan jechuudha Oktoobar bara 6 bara 1973 tti Egypt Syriaan ta'aniiti waraana irratti labsan eenyu irratti launched godhan coordinated attack against of the Israel on Yom Kippur War dan garte dawan the Holstein the Holistis Day in guyyaa ayyaanati guyyaan kun guyyaa ummata Jewish jechuudha kalendarii isaaniitti guyyaa ayyaana kana dhukkeerraa kaafna jaaniiti irra banan on only embargo was placed on the western nations that supported Israel western nation amma kana dafanii dhaqabanii Israel oil embargo warra jannuun was oil embargo jira kanaaf western on the nations in biyyoonni western dha akka Faransaay akka British akka gartee biyyoonni gurguddoon Awurooppaa kun Israel deeggaran akka isin dhaabattu oil prices increased oil embargo kaame yeroo kanatti gatii boba'aa baay'ee ol guddisame irratti qaraxa guddaa irra kaame was placed on western nation irratti kanaaf biyyoonni kun maal deeggaranii western tana Israel tana deeggaran oilii kana nutti guddise arabni gaazan guddise jaani oil price increased dramatically gaazii baay'ee ol ka'e the United States support ni deeggarte the Israel kallattumaan amma Amerikaanis dhufte forces while the Soviet Union was on the side of Egypt taate Soviet Union amma seesan dhufte Egypt gargaarte akka gartee duraan waraana Kooriyaa maar jennee akkasii laalasanitti amma asittis gargaarsa kana keessa seenan the Arab forces were defeated kallattumaan waraanni Arabaa defeated mo'ame Israelin jechuudha seized even more territory in the Golan Heights tanas akkasuma deebitee qabachuu dandeessii jirti Palestine liberation struggles continue to under the leadership of the PLO kan jennuun Palestinian Liberation Organization bara kana booda guutummaan guututti gartee mo'achuu dandeessee jirti waraana kana Yom Kippur War force waan jennuun waraana afuraffaa kanaas mo'attee jirti bara 1973 tti waraanni sagantaadhaan deemu kun inditee garuu hagaarraatti guutummaan guututti xumuramuu hin dandeenye laastii kan gaggeeffame bara kanatti bara kana booda Egyptiin maal goote it is a recognition of the state of the Israel akka beekamtii argattu goote state Jamal Abdul Nasser namtichi jannoon maal godhe seete biiti Israel jaamtutun gartee Anwar Sadat Jamal Abdul Nasir miti akka gartee beekamtii argattu godhe egas booda PLO'n kun organization hangaarraan jiraamre Palestinian Liberation Organization kan jannuun kun hangaarraatti gartee Liberation Front kan jannuun kun hundeeffame dirqiidhaan akkanatti state of Israelin dhiibbaa biyyoota westiitiin biyyoota arabaarratti hundeeffamtee hangaarraa addunyaa girgirii kaa'u jirti jechuudha kanaaf Yaasir Arafat namtichi jannuun was Palestinian political leader ida Yaasin Arafat namtichi jannuun he was leader yookaan siyaasa Palestine nama hoogganaa ture he was chairman of the Palestine Liberation Organization gartee hoogganaan bilisummaa yookaan gartee ummata Palestine falmu eenyu jannaani Palestinian Liberation kanaaf kan falmu Yaasin gartee namticha kana qasuuraa irratti argatan kana jechuudha Yaasir Arafat namticha jannuun kana jechuudha kana booda gartee gaafiiwwan akkana what is the British
foreign policies regarding to the Arab-Israel conflict before bara kana duratti akkamitti eegaa ture waan jiru bara 1948 duratti British policy gartee Balfour declaration kan jaamu gartee deebitanii dalaguu qabda waan warmagadillal. How did the Zionist movement Arab nationalists contributing to the conflict between the Arab-Israel Zionist movement in akkamitti gumaacha godhe maaliif Arabiyyoota Arabaatiif biyyoonni Zionist movement Arab nationalists contribute to the conflict Arab-Israel warii irratti gumaachi Zionist movement sochiin Zionist jennu sun gumaachi inni biyyoota Arabaatiif Israel jidduutti conflict inni uume maal jechuudha. The movementiin sun akka inni itti deemanii gartee biyya hundeeffana jaamu san achi keessaa dubbisa keessaa laaltanii jechuudha. Movementiin sun akka maal ta'u godhe jechuudha. Increased akka ta'u godhe jechuudha. The movement is yookaan gartee the migrations from the rest of the world to the Palestinian peoples in the place of the Jewish peoples in the Palestinian kachi deemanii biyya hundeeffatan. Achi booda maal laallaa jechuudha. The collapse of the Soviet Union yookaan the end of the Cold War in 19 gartee bara 1990 takkatti xumuramuu isaatii fi collapse of the Russia jennaan kufaatii Russia laallaa jechuudha waraanne Cold War xumuramuuf. Gorbachev policy is Mikhail Gorbachev becomes the leadership of the Soviet. Mikhail Gorbachev hoggana ola'aana gartee ummata Sovieti ta'e bara meeqatti jechuudha bara 1985 tti jechuudha. He was introduced ni labse to bold togote bold reformi gartee jajjaboo lama policy lama jajjaboo fide ciccimo glass gartee kan glasstones kan jannuuni fi akkasumatti gartee perestroika kan jannuun jechuudha. Gartee glass notice kan jannuun fi perestroika kan jannuun fide eenyu inni the introduce yookaan gartee after the Mikhail Gorbachev is come to the powers the Cold War is a gradually declined. Waraanni addunyaa Cold War kan jannuun katu tu bloki biyyoota lamaan gurguddoo Awurooppaa fi akka wanta Ameerikaa fi biyya Raashiyaa jidduutti gaggeeffamaa ture sun ideological wariin waraanni gartee wal dorgommii sun kufaa dhufe. Isa kanaatu maal fide gartee glass notice kan jannuun fi perestroika kan jannuun kana fide. Was known as a beginning of the liberalizations of the liberal godhe. Gartee USSR yookaan gartee Soviet Union Mikhail Gorbachev kan jennuun kun jechuudha. The Glasnost Russia wordidha. Glasnost gartee jecha afaan Russiaati gartee glass notice kan jennuun glass noting jechuudha. For the opinions banuudha or maal jechuudha publicity was called of the great transaction in the Soviet government allowing more freedom bilisa ta'e akka kannan speech and the freedoms of the presisin akka dhufu biyyoota fooyya'uun hariiroon gartee isaanii fi Ameerikaa jidduu jiru akka fooyya'uuf namtichi kun gumaacha guddaa godhe gartee opinions karaa bane freedom bane bilisummaa bane speech of the one faith gartee biyyoota westerniti wajjin duraan akkuma gartee bara 1947 irraa kaasee wal qabaa turanitti jechuudha. Amma bal'inaan bara 1947 gartee gizaaniif crisis guddaan eega gartee after the bombing of the Hiroshima and Nagasaki booda jechuudha cimaa dhufe. Kanaaf opinions fide as deebi'ee perestroika kan jennuun kun refers to the construction ijaaru or recognizing gartee beekamtii kan USSR tan it was movement aiming malgoodaf at allowing the private ownership of the some business gartee private ownership in some business yadda keessatti maalif socialist capital socialist ideology de hordofti waan taateef jechuudha private akka ta'u and the Gorbachev plans for the economic reconstruct ijaaru focusing on the hybrid or communist capitalist system gartee akka inni hybrid ta'u godhu. Kanaaf gartee glasnost jechuun opinions ta'uudhaa fi perestroika jechuun reconstructions of the economy ta'uu isaa beekuu qabdan. Glasnostin opinions freedomidhaa fi gartee bilisummaa gartee saaqo karra saaqoodha jechuudha bakka beekamtii biyyoota westerniitiin wajjin qabu karaa bilisa ta'een speechidhaan gartee freedom pressiidhaan akka gartee gaggeeffamu. Gorbachev reform is encouraged baay'ee jajjabeeste reformin isaa kullachuutu peoples to demand fedhii ummata more rights and freedom ummataaf gartee maaliif waa hunda akka gartee duraan nationalization teemitire nationalization jechuun wanni gartee isaan keessatti jiru qabeenyi hundinuu kan mootummaatii amma eegana maal godhu dhufe waan tokko tokko akka private ta'u fooyyeesse
kana jechuudha. Kanaaf right to the freedom ummataatis inni kun diimandiidhaa fi freedom ummataa baay'ee jabeessi kennaan. This started the gartee protesting against the government and the communist regimes to collapse after the another changing in the Eastern Europe jennaan jechuudha. Eastern Europe ni jijjiire changes godhe in the Eastern Europe gartee Eastern Europe ni jijjiire after the Second World War the center eega gartee waraanni addunyaa tokkoof lammaffaan xumurame Central and the Eastern Europe jiddu galeessaa fi baha Europa kana Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Czechoslovakia, Eastern Germans becomes the Soviet states garte satellites jennaan kan maal jechuudha. Kanaafuu iddoo yookaan gartee mootummaa waraanaa fi daangaa isii taate guutummaan guutuu lafoota gartee East Europa hanga West Germanytti maalis East Germany maalis niin jee qabattee jirti jenne sagantaa muduraa keessatti. Kanaaf gartee guyyoota kana hunda bilisa baasuu eegalte freedom kan opinions kan jennuun sun jechuudha. Garte opinions kan jennuun san jechuudha. Nations is a movement is first to the start egaluudha brought to the regimes changing in the Polandis and the movement soon the separating of the Hungary, Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania hunda bilisa akka ba'an goote. As the Soviet is republics and the pulls away from the Soviet Union the powers of the central and the weakened garte kanarraa ka'uudhaan gartee maal jennaan jechuudha. As the Soviet is a republics pulled away from the Soviet Union and the powers of the central wicked egartee central angoon jiddu galeessaa sun dadhabee booda jechuudha. Allow overthrows the communist regimes and the peaceful method except in Romania where revolutions was violent jennaan jechuudha. Violent except gartee all over the communist regime kamiyyuu keessatti by the peaceful dhaan gadhiifame eessa malee Romania malee biyyoota kan nagayaan gadhiifame Romania keessatti garuu revolutioniidhaatu fincilaan bilisa bahanii jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo kun biyyoota Eastern Europa keessaa fi akkasumatti gartee biyyoota guutummaan guututti Raashaan impaayiresii goote kan jennuun biyyoota kanaa jechuudha. Albania, Bulgaria, Romania, Yugoslavia, Hungary, Czechoslovakia, Eastern German, Poland biyyoota jennuun kana jechuudha. Kanaaf F-15 so garte sovereign states emerged from the collapse of the Russia jennaan garte 19 bara 1990 takkatti collapse taate ifumaafuu guutummaan guututti kufte eenyusiin Soviet Russian yeroo kanatti kufaatiin siidha Itoophiyaa irratti illee kufaatii ta'ee jira karamiin ta'ee waan jiru unity jaaffaa keessatti walillaala the declines of the Soviet Russia is mal fide jechuudha one of the cause of the growth of the downfall of the military regimes or the dark jennaan Russia is Ukraine and Georgia and Bulgaria and the US Pakistan tan jennuun jechuudha Uzbekistan and Armenia tan jennuun Azerbaijan akkasumatti garte Kazakhstan and Kyrgyzstan akkasumatti Moldova biyyoota maqaa biyyootatti Turkmenistan kan jennuun akkasumatti garte Tajikistan tan jennuun akkasumatti garte Latvia kan jennuun akkasumatti garte Tunia kan jennuun jechuudha Lithuania tan jennuun akkasumatti Estonia tan jennuun Baltic State biyyoota baay'ee dhagaa isaan kun kaartaa irratti hin barreeffamne ulaal jidduma kana jiran biyyoonni dilli kulla Baltic State kan jennuun Latvia Estonia maarree walleen jennee asitti akka asitti barreessinu kun guutuun isaanii kontiroolii eenyu jala turanii Russia jala turanii haala kanaan Russian after the coming to the powers of the Mikhail Gorbachev introducing the two policy of the opinions or opinions and garte Glostan garte glass note kan jennuun san eega introduce godhee booda Soviet Russian kufte jechuudha. Wantoota asirra jiru kun exercise shaakaltanii bira kutuu qabdan unity itti aanu sagantaa itti aanu keessatti hanga walitti dachaanutti thank you I love you sinin jaaladha ammallee yaada keessan na biraan gaa galatooma barattoota kiyya.